tinongoti nematambudziko, tarasikirwa negamba. Ndoda kutaura ndichiti comrade Geza raive gamba. Geza pandamboti taurei naye tichibatsirana mumatare, Geza ndakamutaurira kuti iwewe vakomana ava vakupangana kuti ufe iwewe. Vakamuisira chirwere chekensa ichi mudhiringi, ndo maakaisirwa pavanoita makonferensi avo emawo veterani paya, ndo paakaisirwa. Ndo mukomana paakabva apepuka akaenda zveshuwa kumadhokotera akaudzwa kunzi waane gomararwa. Ndo mazuva aya amazoona Geza achibva azoti aona kuipa kwevarume ava, achibva azopanduka paya, achibva azotiza. Akange atozviudzwa mumatare izvozvo kuti vakomana vatokupangana kuti ufa. Asi sezvinewo takambotibatanei tikambofambira nyaya dzacho kuti tinge tichikwanisa kupedza gomararwa iroro. Chakazoitika Geza paakazenge atiza paya, akazenge asachabatike nekuti anga akutya kuti ani nani azive phone number dzake. Ndokurasana kwataita naGeza ikokoko. Akatouya kuno Geza, tikatosvika tikatotaura zvatakataura, kudzamara pese apapa akazoenda kuzvipatara kumadhokota akanoona. Ndikati kana uda kuziva kuti vasekuru vataura girazi rasekuru harinyebika, enda kumadhokotera. Ndo paakaenda kumadhokotera akanosvika akaudzwa kunzi aiwa zvishuwa maresults aya ari kutaura kuti mune kensa. Ndichinge ndamutaura kuti kensa yako wakaisirwa kukonferensi yenyema war veteran, ndokwawakaisirwa mudhiringi rawakapuhwa ukamwa iwewe. Saka inini ndinoda kungoti vazukuru, munoona zvinoita zvigananda izvi, mwoyo wangu washungurudzika zvisingaite, ndarwadziwa kusvika pekupedzisira. Saka ini sezvamunoziva zvandinogara ndichingoita, ndinongoda mumwe chete bedzi, angave mwana waGeza kana mukadzi wake, ngaandibate. Ndoda kuti vanhu ivava mumwe nemumwe ane ruoko rwaakaisa pakuisirwa muchetura kwaGeza uyu, ndoda kuti vanhu ivavo vapenge vese. Ndoda kuti vanhu ivavo vapenge vese. Iro gore iro rinori vazukuru. Ndoda kuzodzoka pano ndichikutaura tarisai nhinga akupenga uyu, tarisai nhinga akupenga uyu. Ndoda kuti vapenge vanhu ivavo. Handina mari yandinoda ini, ndinoda kuti ndivabatsire pajekerere. Geza aive mumwe wangu, taikurukura tese zvakanyanyisa, achitondibatsira pamwe pandinotorasikawo. Saka handashungurudzika zvisingaite. Tichakwira ndege ndiende kunhamo kwake takamirira kuti tingonzwa kuti anoradzikwa rini. Ndinosvikako vazukuru. Ndinongoti vazukuru, chenjerai kunze uko. Haikone kuisa zvigananda muhapwa, zvinokupedzai vazukuru. Chenjerai, tambirai kure nazvo. Tarisai gamba comrade Bombshell Geza vatisiya nekuda kwezvigananda izvi. Kungoti munhu akazononoka kuzviona kuti pandiri kutambira apa hapana kunaka, akazozviona mushure mekunge apinda mumatare angu ini nasekuru Ndunge, ndokumuzivisa kwandakaita, ndosaka makazoona akazotaramuka. Saka vazukuru, ngatingwarirei, tichenjere, musavarairwe, itai muchipinda mumatare muchibatsirwa. Namba dzangu dziripo paTV papapa, munozoona vanoda kubatsirwa. Vazukuru, musavarairwe muchifamba. Comrade Geza, the late, nematambudziko nambuya nemurese kwa Geza. Inini ndio ndinowaziva sekuru, ndabva kure nasekuru mazuva avaifamba na comrade Herbert Matlava, the late Geza, sekuru wangu, sekuru long chess. Vese rainre shurupi kuti muzive, rainre shurupi vaisasiyana, asi sekuru vaenda kunojoina makomrades avo, shamwari dzavo vaisasiyana. Chero zvikaita sei, ndoda kuti nditi chero zvikaita sei muupenyu tofanira kusiya peukama. Zvakafana nevanhu kunditi aiwa tuka president, ini chekutanga handituke president. Two, vamunangagwa mukoma wangu, we are cousins.
So inini handituke. I can criticize constructively, but handituke I can't. Nekuti mangwana ndikarwara ndikada kubetserwa ihama dzangu dzinondibetsera. So handinyanyi kutorwa nesocial media. Siyai peukama, siyai peushamwari, siyai pemhuri. So inini chikumbiro chandinacho sina kutaura zvakawanda mhuri yeZimbabwe kunyanya ZANU-PF musangano unotokana nemaall veterans kuti ndinokumbira kuti sekuru munhu aitaura chokwadi. Can I also tell you that he was the first person kusumuka kuMarch West all veterans meeting kuti no Mugabe arapenya pana munhu aingotaura nyaya yaMugabe kanositaura kuti no, he cannot stay in power. Emerson Mnangagwa, and he liked the word Emerson Mnangagwa must come into power. Not many people said that. Zvakazoitika hazvo. Ndinokumbira utungamiri uripo weZANU-PF chezvikaita sei kuti Musa kanganwe basa ravakabata kusunungura nyika. Sekuru Geza. Sekuru was a seasoned, dedicated war veteran. And they would want my decisions. I too never all veterans. The president is qualified enough to understand the role that he played in the liberation of this country. He was not a fake war veteran at all. I was fortunate to hang around with the likes of the late parents, Shiri, late Zimondi, Chimonyo, Chimombe, all those people, late men at Mzari. I was lucky to hang around in Awanilau. So they would tell me about him. They had respect for him. You know, he stood for what he believed in. Emotionally, so we are human beings, but we also forgive and we move on and we understand. So can you make a decision which is good for the country, which is good for the people who sacrifice for this country? If he could be made a war veteran, who would be a national hero? A war veteran who will be a national hero. He deserves the national hero status. Chikumbiro changu. Kutama personal ngatisiane, but let's give the person the hat and the suit that fits him the most. May his soul rest in peace. And all that. So Sekuru and I were very close. Little chairman with my shoes tight out. I just said, "Do I need to Ziwindi?" Ndikawakataura nkasawa defender ita tutemba uri kupi? Mzukuru wangu uri kupi? To stand for me. And Mary made sure as chairperson that he was made a central committee member without being contested, because he deserved to be there. For me, he's died as a man of principle, a man who stood for what he believed in. And may his soul rest in peace, Sekuru. You'll be sorely missed, Sekuru. We used to have some good conversations, not Zukutamba, you know. So, yeah, I did not expect this to happen, but it has happened. But may he be given the recognition that he deserves. I pray to God, no matter, you know, personal. The president is bigger than everyone else. The president is bigger than everyone. That's why Mnangagwa, if you know that he's bigger than everyone else. And may Zimbabwe come together and recognize a gallant son of the soil. Icho. Chinokumbira chiri kunamata kuna Mwari nevadzimi vedu kuti vageza ngavaitwe national hero kuti president wanzwa munamato wenyika. I saw a very prominent person whose face started as a hidden face, but while I continued looking, it became clear that the person that I'm talking about is, in my prophetic utterances, a rising star. All right. As a rising star, I saw so many obstacles along his path, and from a look of things from a distance, I saw him overcoming each and every one of those obstacles.
he was rising. Okay. Yes. And so many people kept on saying he's going to rise to that level. Others saying, no, he's rising higher than that. And others were saying, no, he won't pass through that gate. Okay. There is a very, very strong gatekeeping. He won't pass through that. So I will call this man a rising star. Yeah. And while he was rising like that, he stood at a platform where people were looking up to him, and he was giving a speech. Okay. And while he was there, people were listening to him, and people were giving him loud ovations, and they were cheering him on. But while I watched, I then saw an eagle, a bald eagle. It came down, and it is set on his head. The people that were looking up, they saw the bald eagle, and they concluded that it was a sign of anointment. They started saying, the man is anointed to rise to the highest level. And he loved the interpretation that the public made to the bald eagle. The eagle was looking up, it was standing on his head. He was nicely shaven, and he was speaking soberly. And the whole crowd was listening to him attentively. So a lady came out with a bowl which was full of what looked like birds' feed. So he extended his hand like this, and he actually beckoned upon the eagle to start eating from that plate. So the eagle started picking food from that bowl, and the ovation became even louder. And some were saying, look, we have never seen something like this. This is clearly God. So after some time, the eagle flew up out of his head and went on top of a eucalyptus tree, put that bowl on top of a branch, and continued eating. And the crowd continued to jeer and to cheer him up. Whistlings and ululations and clappings of hands. Some started jumping up and down. Some started jumping up with their heads and their scarves in the air. And everybody seemed to say, there's nothing else the man could say. What the eagle has done is enough. The eagle has made a statement. The man is the man. He is the man that must go up to the highest position. All right. And then the voice said, look up to the eagle. So the eagle was now far away that people could not see what was in the plate. But it was like I was now looking at the eagle from the lenses of a telescope, and it zoomed in on the plate. And when I looked into the plate, the eagle was not eating bird feed. It was eating the brains of the man. Wow. And the vision ended. Wow. So when I looked down, I saw that where the eagle was standing, on top of the head of this man, the eagle had opened the skull of this man. And from that wall, the eagle had taken and plucked out the brains of this man. And the voice said, this is the downfall of this man. So at this point, I will not interpret the prophecy.